Bei Bluetex. Eiern. Bla bla bla. Nina, ja. Achso, ihr wollt Musik haben, okay. Also wenn ihr Wunschmusik habt, einfach Ausrufezeichen SR und dann. Tisch. Wie findest du den Rahmen? Das bleibt da nicht so, ich animiere den noch. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Martina. Ach, Zuschauer. Outro, dann mache ich einfach mal das nächste. So. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Na, na, na. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Okay. Baby, ich weiß, du hast das alles nicht verdient. Na, na. Du warst neben mir, da war ich noch ein Dieb. Sag, wie oft hab ich dich schon enttäuscht. Sag, wie oft hast du dich wieder neu verliebt. Na, na. Um mich so viele Bitches, aber keine von denen kann sich mit dir messen. Na, 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 na. Heute kennen mich so viele, aber du kennst mich am besten. Na, na, na.
Ich bin wieder unterwegs, ich seh 1000 Farben. Ja. Du machst dir wieder Sorgen, du hast 1000 Fragen. Ja. Ich verletze dich immer wieder, du hast 1000 Narben. Ja. Du nennst mich Kapital, doch ich hab 1000 Namen. Du nennst mich Kapital, doch ich hab 1000 Namen. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie, na na na. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Du weißt doch selber gerade, was du hier verpasst. Und ich frag mich, warum kämpfst du nicht um mich? Jedes Wochenende fehlst du mir so krass. Keiner von den Fotzen kennt dich so wie ich. Ja, nice, wenn ihr alle mal ein Like da lassen würdet, so. Einfach. Du bist draußen unterwegs mit deinen Jungs. Baby, diesmal kann ich dir nicht mehr verzeihen. Und du stinkst aus deinem Maul so mies nach Sucht. Vielleicht sollte ich mir einen Body holen. Und nochmal chillen mit paar Vollidioten. Vielleicht geh ich in den Club, vielleicht trink ich heute mehr als einen Schluck. Baby, Baby, wie gefällt dir das? Du hast Kater, ich hab Spaß, THC in meinem Kopf und bisschen Whisky in meinem Glas. Und das ist diese Liebe, hier bleibt ganz stabil. Zur Zeit schauen 0 Leute zu streamen. Klar. Baby, Baby, glaub mir, dass ich sehe es nicht mehr ein. Für dich ist es alles immer nur ein Spiel. Ab heute gehe ich und lasse dich allein. Ich höre selber gerade diese Melodie, na na na. Baby, glaub mir, dass ich sehe es nicht mehr ein. Für dich ist es alles immer nur ein Spiel. Ab heute gehe ich und lasse dich allein. Ich höre selber gerade diese Melodie. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie, na na na. Baby, sag mir, warum lässt du mich allein? Ich bin laut, geh dir fremd und trinke viel. Aber Baby, bitte, du musst mir verzeihen. In meinem Kopf war wieder diese Melodie. Instant 5 Likes. Moin. So, einmal vorspulen. Okay. Moin. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich glaube. Kind of just name everything and make sure it's all good to go. And essentially, it's very, very simple. It's just a really cool little, I guess, production thing. So, yep, you guys asked for it, and here it is. So, if you guys enjoy, 200 likes on the video. You can see down below which one's going to be the PSD. Usually it's the PSD, but this is kind of the AI file of the actual project. So, with that being said, let's go ahead and jump into Photoshop really quickly. Ich glaube, das reicht, oder? In, I guess, naming it all. So that way you actually get this Ja. the correct way, and it's way easier when you do it this way. Stark, warum nicht? I jumped in inside Photoshop really quickly, so as a matter of fact, I forgot to say that you guys, of course, hit 20 likes on that video previously, and that has been looking at. But you of course have to change your name and stuff like that, logo and whatnot. And hopefully you actually all toggled and open. Alright guys, so rendition or how I created my project we're looking at. But you of course have to change your name and stuff like that, the logo and whatnot. So project files from Photoshop, we're gonna dump it right into Illustrator, so it's gonna look something around like this. If I can just get, like, you can see the text files here. So I have all separated the text, this top. Okay, nice. Soll ich das so lassen? Wegmachen. Was habe ich falsch geschrieben? Bravo, wieso habe ich das falsch geschrieben? Na, ich lasse das jetzt so. Warte, wie sieht das denn ohne Hintergrund aus? Geil aus, oder nicht?
Ja, warum nicht? Wenn ich der beste Rapper der Welt bin, fauchst du. Was für YOLO, ich hab neun Leben. Was für YOLO, ich hab neun Leben. West Coast, Hard Rock Music, Obama. Ich bin so wie ein Plasma. Sag mir nicht dein Date, nein, lass mal. Auflösung so wie Plasma. Wie passt das? Nein, lass mal. Ich rap, als hätte ich Asthma. Ich mach, was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ich mach, was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze, doch trotzdem lebe ich neun Leben. Eine Nachricht an die Fuckboy-Rapper, die irgendwelche Beats picken. Ihr wisst nicht, was Feeling ist und ihr werdet es nie wissen. Ihr rappt immer auf dem Beat und niemals mit dem Beat. Und deshalb könnt ihr nicht wie Teamspitten. Yeah, yeah, ich bin fucking gut. Ich pump die eigene Mucke monatelang im Loop. An der Stimme erkennt man, ich bin das Drachenblut. Ich krieg nen Part und ihr landet bei Satan wie Majimbu. Yeah, yeah. Ey, das Spiel, das ihr spielt, ist mir viel zu leicht. Ihr wollt rasieren, so wie viel, lasst es lieber sein. Wir sind um Längen die Besten, die Mieter, nein. Ich bin enttäuscht, 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 enttäuscht von Deutschrap. Die häufen Euros der Leute, die sich täuschen. Und täuscht, die heucheln, nicht täuscht, das ist disappointend. Für mich sind die echt alle Gagos. Rappen, damit sie ein bisschen Cash machen, Gagos. Den Tränen folgen und sich daran festkrallen, Gagos. Wacke Alben, doch die Interviews sind mad funny, Gagos. Homie, der Shit ist real. Ich lebe neuen Leben, da gibt's nicht zu diskutieren. Ich geb nen Nerv und ich lass mich nicht mehr limitieren. Nicht von den Normen der Gesellschaft und nicht von mir. Ich mach, was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze. Ja, ich kann gleich kommen. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ich mach, was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ich will einfach mal machen, statt immer ewig zu reden. Ich bin keine motherfucking Katze, doch trotzdem lebe ich neun Leben. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Warte, ich Connected. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so User entered your channel. Once I was 11 years old, my daddy told User was moved out of your channel. User left your channel. User left your channel. User entered your channel. What? User entered your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. User entered your channel. Error. Error. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. Channel switched. Hallo? Hallöchen. Ah, hier.
Machen wir schnell das Passwort nicht? Bei deinen Leuten nicht schon. Your channel was edited. So. Findest du das Overlay? Ist cool. Jetzt? Den Stream nebenbei offen. Ich war oben in der Team-Umfreunde Lounge und hab mit dem Team gechillt und sag so, und siehst du, dass du aufwachst zum Streamen, weil ich hab die Benachrichtigungen bei meinem PC auch, wenn irgendwas von YouTube ist oder so. Und ich dann so, der streamt sicher meine kompletten Designsachen. Waren Mods drinnen, Subs drinnen. Kann sein, dass da sogar Teammitglieder zuschauen. Aber wenn da Teammitglieder zuschauen, dann warum schreiben die da nichts rein? So schaut das sicher zu. Mein Freund. Das taugt ja jeden, der was irgendwas mit mir zum Tag hat. Von daher. Ja. Jan. Was nicht gescheiter, wir bauen unter dem Brunnen am Bieten und lassen den durchscheinen. Das schaut sicher cool aus. Oh nein, Spike, ich hab mich gerade angeschaut. Warum haben wir denn überhaupt überlebt, mal Talken? Jetzt alles nochmal schnell bearbeiten. Jonas ist online? Ah, Wunder. Na. Ich schreibe meinem Freund im WünscheLabyMod-Chat. Gestern 3-mal über WünscheLabyMod-Chat geschrieben, aber mir genau gar nicht geantwortet. Wirkt mir nicht mehr. /TP bei Transax Nina. Schau mal, wenn wir da. Hast du das gerade? Du hast jetzt ein Bottle. Es ist nicht einfach disappeared. Weißt es du, oder? Bin ich dumm? 3x3 Tier. Warum kommt das Wasser runter? Ja, das Wasser fließt damit vor. Vielleicht weil es void ist oder so. Okay. So. Ja. Was? So? Warte mal. Mach du drunter jetzt mal. Scheiß mit dem. Wenn wir ein Tierplattform machen, dann kriegt wir ein Speed oder so. Emerald. Ich kann da drunter nichts mehr bauen. Sogar mit OP nicht. Slash. Okay. Oh, fuck you. Ja. Dann OP halten. Ich kann mir nicht OPen. So. Warum kann ich meinen Namen nicht haben? Danke. Laut bei mir. Na, ich kann da absolut nichts bauen. Das heißt, das ist jetzt scheiße. Ja, du kannst generell nichts bauen. Bist du getrustet auf Getrust. Ah, DI. Ihr seid immer nur beide getrustet. Du solltest was bauen können. Wenn ich dir jetzt ein Beat gebe, haust du damit ab? Ja, das ist ja ein Beat. Ja, das gehen wir bestimmt. Slash C. Meine C wieder. Quatsch. Jetzt. Hat zwei falsche Sachen geöffnet. Danke für ein Lied. Ah.
Problem ist ja, er muss leicht. Und so dann gucke ich nicht online ist und mir den spenden. Und mir meine Rechte richtig stört. Ja, wo willst du die Tierblöcke hier platzieren? Da oder was? Ich denke nicht so, also, warum sind die so? Nein. Ich halte dich fest, du wirst nie wieder fliehen. Wir fliegen nach Hawaii und gehen völlig am Strand spazieren. Ich will so viele schöne Ziele. Marokko, Chile, ist das echte Liebe? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir. Ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Я хочу GLP мокрый. Моя любимая, такая дивная, красивая, я. Справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя, я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая, я. Справедливая, непобедимая, ты моя, ja, baby, ты моя, steig ein und wir fahren direkt zu mir. Du liebst das lilane Papier, aber sagst du bist verliebt. Wir stehen vor meiner Tür und du gehst so wie Dynamit. Das hier regt mich manchmal auf, doch wir Wenn wir nach oben, schaut viel geiler aus. Sie kennt sogar meinen Bunker. Du weißt schon, ich frei, wenn ich einfach mit dir rumfahr. Komm, wir fliegen nach Dubai und ich komm, die fällt dir Klunker. Denn ich bin kein Pumper, doch bring dich bis zum Ende der Welt. Das Coole ist, dass der Wasserstrahl einfach immer noch steht, obwohl da nichts passiert ist drauf. Nein, ich hab mich nicht verstellt. Doch ich frag mich, ist das alles echt? Oder nur ein One-Night-Stand? Oder nur ein One-Night-Stand? Baby, sag mir. Ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, 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 na. Ты моя любимая, такая дивная, красивая, я. Справедливая, непобедимая. Ja, dann schauen wir mein Avatar. Dann weißt du, wie bald mein Profilbild auf YouTube auch schon wird. Und dazu kriege ich wahrscheinlich noch einen Banner. Und dann ist es mein vorübergehendes etwas. Warum muss der Quarz sein? Na, das passt ja so. Da. Ah, das passt so. Oh. Weil der hier und hier, jetzt kennen wir aus. Da oder was? Oh ja. Also da. Ah, wie jetzt. Ah. Was der Beat jetzt irgendwelche Effekte oder so? Oh. Slash bisschen. Ja, aber wenn der Server öffnet, brauchst du ein Ding, Mic. Schreiben können. Wie hilft mit meinem Team Plotbewertung? Teuer ist die Scheiße Medizinträg. Brauchst du wieder. Ja, meine davon. Oder nicht. Da haben wir die Mikro.
having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yes, no debate. Das flutastisch Pack ist das langweiligste Pack, was ich jemals gesehen habe. Weil das hat der angeladen, weil er so 5 Packs drinnen hat. Und ja, so dass das ein nice Pack ist. Oder nicht. Aber das ist anzufällig. Nur was zusammen aufnehmen, vielleicht. Ja, machen. Nein, ich habe gerade jemanden antwortet, der im Chat geschrieben hat. Nee. Halt nicht. Scheiße, muss ich noch eine Viertelstunde voneinander testen. Klumiak. Muss man das kennen? The circle on the top right, Yeah. the left and the right light, you can see those. Those are all toggled, and all those is basically done is by just kind of separating them. So you want to make sure you find out what you want. So for me, I'm going to say first off is this stuff here, right? Now this stuff here already have it grouped up together. I can just literally merge together as a layer. What I'm going to do is I'm going to cut this out right here though. I'm just going to use the rectangle marquee tool and cut out my text here. Now I'm pretty sure there's other ways of doing this. Like, personally, this is the way that I've done it, and it worked for me, and I don't find any other reason why not. Kaffee schnappen und der Tag gehört dir. Also Why extra. not just do it this way? Just like so. Aufnehmen. Right? Spielt So you seit have now the text separate, and now ein the Jahr oder top so. right circle thing separate as well. So what I'm gonna do now is open this group here, and what's in here? Let's see, what's this? I can't tell what this Ich is. spiele jetzt seit einem Oh, Jahr that's wieder the, mal. the darken for that. So that's that. Und Okay. diese This is Männer the- okay, so I aufmachen. can merge this together. Fast This alles is the Richtig right geile light. Fehlaufnahmen. Rasenschneiden, Jürgen, Rabattmarke, schaffe, Häuser What I mean by left light was those 3 little cool little Fortnite-Spieler vents spielen we das call them. I erste can call Mal them wieder vents, but I just call them lights. So Nee, I merge kurz that group muten. together as well by Control E, right? And then I have this Muss nicht group kurz here, muten. which is basically the Microphone muted. background. That's what this is Sound connected to muted. as well. So I can just drag this above here, and then Control click on both these and merge those two together as well. And then this is now the background. So basically anything else, I can just take this out of the group, by the way. Heute zwischen 18:30 und 21 Uhr. Ich weiß nicht. Wir machen aber. Ich wollte halt erstmal, dass ihr sein. Genau. Perfekt. Oh, das sieht so geil aus. Und ja, ist ja noch nicht fertig.
Jetzt sehe ich ja schon wieder, dass ich das hier noch mache. So. So, goldene Streifen rechts. Take that out of a group, delete the group there. This is just another thing that I don't need. And there we go. So now we have our text separate. We have our top right circle separate. However, we have to fix this here. So we got to quickly make sure that this is cut out perfectly. So we need a circle, and we just need to cut a circle out right there so it's empty in that middle spot. Perfect. Sweet. So now that we got that, we are literally good to go. So essentially all I'm going to do is I'm going to just go to File, Save As, and I'll save it on my desktop. We're going to just save it as tutorial overlay, press save, and if I just jump into After Effects, let's just get our project files here. We're gonna right click and we're gonna go ahead and do import file, and now I'm gonna quickly import the tutorial overlay PSD, import it. Cool. Now the one thing I'm gonna do is I'm gonna do composition and retain layer sizes because I'm already in a composition of 1920 by 1080p. So this is all good. Editable layers, make sure you don't do merge layers into a footage. This is perfectly fine, the settings. I believe yours is going to be automatically put on footage on its own. Just make sure you guys put composition and retain layer sizes. For me, that's what works. So, den Hintergrund auch weg. Separate. However, we have to fix this here. So we got to quickly make sure that this is cut out perfectly. So even though it's transparent right now, you guys put composition and Background einfach mal drinne. Speichern unter. Speichern. Okay. After Effects. Beibehalten.
and retain layer sizes. For me, that's what worked, and it's just press OK. And once you pressed OK, all you have to do is just double click on that layer right here. This is a composition itself. Double click on it, and you'll see right away that it's all ready to go. So for one, the background here should just go. We have a transparent overlay, right? Yeah, so this is the background. We don't want that. So by the way, just to check if you have it on transparent for sure, this button right here toggles your transparency grid, and it tells you whether or not it's actually transparent. So even though it's transparent right now, if I just were to turn it off, it'll be a black background, right? So essentially, you guys want to make sure that it's transparent, because if not, that means your background layer that you had in Photoshop is still there, right? So you guys want to make sure you get rid of it. So I'm just going to delete it just like so. And this is the actual background to the overlay. So now if I want to, I can just put this on, because I know it's now transparent, but having the fact that this is, you can see on a black background, works pretty perfectly. So this is all good to go. So sweet. So this is basically it, right? We are inside After Effects, and you're just kind of like figuring out, hey, I just want mine to be, maybe you want it to be nice and subtle, maybe you want it to be super crazy, like rainbow, like RGB, razor, whatever. I don't know what you want. I thought RGB, I thought razor. Maybe that's good branding, or I'm just a fanboy. Anyway, Razor sponsor me, please. It's been so long, dude. Just please. Seriously. No, but okay. It's very, very simple. So essentially, all I'm gonna be doing here is let's just do the text first, right? Because essentially we only have to do one part of it, because essentially we're just gonna be copying and pasting it over. So I'm gonna go effects, I'm gonna go to hue and saturation. So you see the color correction, hue and saturation, you can just type that right into your effects and presets. So I'm gonna take this, drag it right onto the text, and we're gonna get this thing going. So essentially, the first thing I'm gonna do is I'm gonna make sure I keyframe the channel range, just like so. And I'm gonna press U on my keyboard. That way, when I press U on my keyboard on any layer that I have. Speichern, bevor ich irgendwas falsch mache. Selected that I actually have. Bearbeiten. Voreinstellungen im Allgemeinen.
keyframed, it's going to basically show you guys exactly where the keyframe is, and it's going to bring that layer and show you the layer and show you also the color range effect whatever you add a keyframe. Like if I keyframe anything else, is there anything else to keyframe? No, but if I keyframe anything else, they'll also be here. You'll be able to see it, and it'll be very, very easy to work with, right? So I'm gonna keyframe this at 0. What I'm gonna do is I'm gonna go ahead and just move to about 30 frames, which happens to be 30 seconds or half a second. Excuse me, half a second, 30 milliseconds. There we go. And I have my composition, by the way, settings wise, it is at 7 seconds. I would advise you guys to do about 7 seconds, or at least something above like 3 seconds or so, because if you're gonna have a and I have my composition, by the way, set settings wise, it is at 7 seconds. I would advise you guys to do about 7 seconds, or at least something above like 3 seconds or so, because if you're gonna have a loop, you want it to be at least somewhat a little bit longer, so it's not just so awkward. Even though if you do it perfectly, it's still gonna be perfectly fine. But if you guys wanted more time for the effect to, I guess, be subtle, you would want to actually put your duration on maybe even 30 seconds and have it like a 15-second wave, just in case you're in a situation where your gameplay is, you know, not so action-packed maybe, and your overlay is just like consistently changing colors just for the sake of the video. So I'm gonna press OK, right? And I'm gonna go ahead and just zoom this in for a second. So I'm gonna go to half a second, which is 30 frames right here, and I'm gonna go ahead and just go over here in my hue and saturation, excuse me, the master hue, and I'm just gonna literally move this to a spot where I think it would look pretty good. So maybe I want to go, so let's say this is 0, right? So I'm gonna look at this. I like the nice little blue teal and whatnot, but I'm gonna go ahead and go for is maybe I want to go ahead and switch it all the way through these colors and even go to yellow, right? Get rid of it. Okay. So it worked, and it's like Control E, right? Okay. For me, I'm gonna say first off is this stuff here, right? Now this stuff here already have
have it grouped up together, I can and retain onto the overlay. Whatever you add a keyframe, like if I keyframe any, right? And I'm gonna go ahead and just zoom this in for a second. So I'm gonna go to half a second, which is 30 frames. I like the nice little blue, teal, and what, right? So I'm gonna go about 30 seconds again, which is about 1 second. And we're gonna make sure we throw this at 0 again. So put that to 0. And the reason why we do that is because looping. Remember, we're going to be looping it. So if you're doing it on a live stream, if you have your overlay on a live stream, you want to make sure you actually have it looped. That way it doesn't jump very awkwardly to blue, yellow, just jump to blue, and then go through the colors and jump to blue. You want to make sure it goes to blue, you go to yellow, and then it goes back to blue gradually. And then essentially it's going to have that really cool effect that it's actually just looping and not just like jumping back. You want to make sure you do that because that's something I saw when someone did the preview. Hey, so you can check this out. And I saw it and he just didn't do what I said. So please be sure to do that. So pretty much that's basically the whole color changing part though. Essentially what I'm going to be doing as well is doing a glow, but not just yet. I'm also not going to be doing the glow on top of the text anyway, so I'm going to leave that for a little second later. But what we're going to do is going to go ahead and hover over these little keyframes here, and we're going to right click on the keyframes and go to easy ease. Now I want to show you guys really quickly before I do the easy ease. Let's go ahead and just show you, right? It's very simple. Stuff that's going on here. So if I just play it now from the beginning, excuse me, play it from the beginning, right, you can see how the color just kind of goes very, very awkwardly fast. It's not that big of a problem. However, if you want it to be more of like a really cool sort of like subtle, I guess, motion to it, what I would essentially do is I would go ahead and, oops, stop that from playing. We're going to go ahead and just go to this little graph here, right? The graph editor. Now, if your graph does not look like mine, yours might be at like value graph. Make sure you change yours to speed graph. More of like a really cool sort of like subtle I guess motion to it. What I would essentially do is I would go ahead and, oops, stop that from playing. We're gonna go ahead and just go to this little graph here, right? The graph editor. Now if your graph does not look like mine, yours might be at like value graph. Make sure you change yours to speed graph, right? So I'm gonna change the speed graph. I'm gonna highlight these keyframes. I'm gonna click here, and basically you see these yellows. If you guys remember my my intro tutorial that I did for the whole what is it called, cinematic, what was it called, silhouette intro tutorial, right? So we're gonna take our right little keyframe here. We're just gonna take this little point and move this over to the right, just like so. So essentially it's gonna go very fast, and it's gonna go slowly more into the color, and it's gonna go speed graph, right? So I'm gonna change the speed graph. I'm gonna highlight these keyframes. I'm gonna click here. And basically you see these yellows. If you guys remember my my intro tutorial that I did for the whole what is it called, cinematic, what was it called, silhouette intro tutorial, right? So we're gonna take our right little keyframe here. We're just gonna take this little point and move this over to the right, just like so. So essentially it's gonna go very fast, and it's gonna go slowly more into the color, and it's gonna go very fast, slowly more into the color. So if I play this again, gotta render it really quick.
you'll see it'll kind of like have a almost like a very quick succession, but a very smooth I guess motion to it. And if once I do this, hold on, let me do this really quick as well. I'm gonna go ahead and Control C. I'm gonna highlight all these, Control C. I'm gonna go 30 seconds again, and then Control V. That way I can get a more longer time frame. What's going on here? We're gonna go ahead and just go to this little graph here, right? The graph editor. Now, if your graph does not look like mine, yours might be at like value graph. Make sure you change yours to speed graph, right? So I'm gonna change this speed graph. I'm gonna highlight these keyframes. I'm gonna click here. And basically, you see these yellows. If you guys remember my my intro tutorial that I did for the whole, what is it called? Cinematic, what was it called? Silhouette intro tutorial, right? So we're gonna take our right little keyframe here. We're just gonna take this little point and move this over to the right, just like so. So essentially, it's gonna go very fast, and it's gonna go slowly more into the color, and it's gonna go very fast, slowly more into the colors. If I play this again, gotta render it really quick. You'll see it'll kind of like have a almost like a very quick succession, but a very smooth I guess motion to it. And if once I do this, hold on, let me do this really quick as well. I'm gonna go ahead and Control C. I'm gonna highlight all these, Control C. I'm gonna go 30 seconds again, and then Control V. That way I can get a more longer time frame. What's going on here? So can you see how it's jumping into that I guess I would say like smoothly going into the very fast color? I mean, it's almost, I kind of want it to be almost opposite. I kind of almost want it to go the opposite way. I kind of want it to do I guess motion to it. And if once I do this, hold on, let me do this really quick as well. I'm gonna go ahead and Control C. I'm gonna highlight all these, Control C. I'm gonna go 30 seconds again, and then Control V. That way I can get a more longer time frame. What's going on here? So can you see how it's jumping into that I guess I would say like smoothly going into the very fast color? I mean, it's almost, I kind of want it to be almost opposite. I kind of almost want it to go the opposite way. I kind of want it to do, no, I don't want this to be here. I want that to be right there. I want this to be more here, maybe. So I'm gonna actually switch it. So I'm gonna want it to be slow, quick, slow, quick, rather than quick, slow, quick, slow. To be more here, maybe. So I'm gonna actually switch it. So I'm gonna want it to be slow, quick, slow, quick, rather than quick, slow, quick, slow. I do like that better. Now you can play with this. You can even have it as it had before, but I would definitely try to play with it. It's a little bit awkward because I'm going through a lot more colors than I did originally. I went through only 2 or 3 colors. I'm going through about 4 this time because I'm going different shades of blue actually. So we have 1, and then we have the purple, and we have the pink, red, and then the yellow. So I'm going through almost 5 colors, which I only did 2 in my preview, but essentially I would definitely tell you guys to play with the Easy Ease. Easy Ease is very, very common in the whole motion design community. You'll see it over and over and over again. It just has these really cool smoother transitions, and you'll see it a lot better when it comes to, like, if I can quickly show you guys with like something like a shape layer. Can I just quickly go for it? By the way, I'm not anywhere near good at all, so this is me doing this right now off the books is totally a bad idea if I'm just going for a one-shot tutorial. Let's just change it to that. Let's go ahead and do this, and let's go ahead and go to effects just so I can show you what it really does. Let's go to linear wipe, right? So I'm gonna
to have a linear wipe. Let's go to 0 frames per second, keyframe that, and let's go to like 1 second and then make it wipe. Right, so if I just were to render this out, you see how very just like stagnant it is, right? But if I were to go to these keyframes, right, let's go ahead and press U, hover over these, Control and easy ease. We'll go to this graph here, take this, move this so it's further towards the right hand side or left hand side. And let's go ahead and then play it again. You'll see how like crazy smooth it is, right? You see how smooth that is? Now that's going quicker to faster, quicker to slower, excuse me, and this is going to be going slower to quicker. Just so you can see what it does, right? So you see how like delayed, it goes more delayed and has this really nice subtle, it's very subtle, but it's something you definitely would go for. Hopefully that made somewhat sense to what the colors are doing, but I mean, that's not my best example, but I mean, hopefully if you guys understood that piece of it, you're good to go. But essentially, once you're done with the whole color range doing on one part, you don't actually have to do it ever again, because all you're going to be doing is we're going to go ahead and click on the text. That's where we did it originally. We're going to click on hue and saturation under the effects. We're going to go to Control C, and we're going to go to each individual one, Control doing, but I mean, that's not my best example, but I mean, hopefully if you guys understood that piece of it, you're good to go. But essentially, once you're done with the whole color range doing on one part, you don't actually have to do it ever again, because all you're going to be doing is we're going to go ahead and click on the text. That's where we did it originally. We're going to click on hue and saturation under the effects. We're going to go to Control C, and we're going to go to each individual one, Control V, Control V. And the background does not need to be changed because I don't want to change that. So now you can see all of these things now are now changing colors very, very easily. It's going to be the exact same no matter what. It's going to be nice and synced because we're just copying the keyframes. Now I should have copied it after I did all four.
Oh.
So. Echt? But it's okay. I'm just gonna leave it for tutorial. But what I meant was I wanted to go all the way down to 7 seconds because right now it's only at 3 seconds right now. 3 seconds right now. Yeah, as you can see. But you can see it's very, very cool. You see how like very just nice everything's just moving very nice and consistently. What I did do for the actual text though here. So.
Hi, hi, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? I'm gonna go ahead and go to Effect, Transition, Linear Wipe. We're gonna go to 0 frames. We're gonna leave it at 0 frames, and we're gonna keyframe the wipe angle and the completion. So we're gonna go ahead and just leave it at 0, which is perfectly fine, for 3 seconds, or excuse me, half a second in. I'm gonna put it on that marker. We're gonna go ahead and just put it on a transition of completion at 100. So it's gonna be basically gonna get rid of it. And we're gonna go ahead and just see what that looks like, right? That looks pretty good, just like so. It's gonna wipe. It's still gonna be also changing colors while it's wiped, and we're also gonna wipe it on an angle at 180 degrees. So it's gonna be pointing downwards. So it's gonna basically wipe just like so. And right, so essentially when we get back over here to about 1 second, so another 30-second jump, we're gonna go ahead and bring this back to 0, and take the wipe angle and put it on 0, just like so. So now you're gonna see it's gonna go like wipe, and it's gonna come back just like so, almost like a wind. Windshield wiper almost like whoop whoop. So it's really cool. What we're gonna do is we're gonna quickly press U, and I want these keyframes here, and I would definitely do the easy ease stuff again. Let's go.
Go ahead and ease it. Come over here, drag this, make sure on the speed graph, hover over these, put that forward a little bit, so nice and more smoother transition. Then Hi Nox, DZN, willkommen im Stream. Wie findest du das so, was ich hier gerade mache? Bringt denn das so? Packt einen schon irgendwie ab gerade.
So. Microphone sound activated. Resumed. Insufficient permissions. Ja, ich bin da, aber ich bin auf Discord. So. Okay. Ah, ich bin Warum fast hast du das fertig. Ja, ich schau mir's gleich an. Ich schalte den Stream. Aber das selber ist ja den an. Ich hab da einer die Nachricht gelöscht von dem Typen, ne? Ja. Das war mein Bruder also. Ja, weiß ich doch nicht. Das ist der Bruder ist trotzdem sowas kennt man in meinem Stream, finde ich ja zumindest. Ich Ja. hab ihn ja auch gelöscht in meinem Stream. Und nur, das machst du bitte nicht mehr, ne? Einfach quitten. Ja, ich bin in deinem Stream. Ich schau kurz nicht zu und du hast nur mal einen Zuschauer und das bin ich. Belastend. Schaut echt gut aus. Warte, guck dir gleich die Animation an. Ja. Okay, der Typ ist aus Discord raus. Und Was jetzt? hat der? Hm. So, jetzt besser. So. Aber sieht doch voll geil aus. Ah, ich habe es vergessen. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt.
Jetzt aber. Jetzt sieht's geil aus. Fertig, sozusagen. Then once you just do that, Mega geil. copy these all the way to 7 seconds. But I leave a 0.5. It kind of looks a little bit too changing the alpha. That way it's transparent. Once you press OK, your gameplay. So essentially now all we gotta do, I'm just gonna quickly put this back on so I can see what I'm looking at. Yeah, actually it looks really good. It looks pretty dang good. Okay, so yeah, essentially all I gotta do now is go to composite, composition. I'm an idiot. Ah, die Leute, die was auf Kroatisch beleidigen, das ist nicht anders kennen. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Go to render queue. And the only thing I'm going to tell you guys to do for your settings wise, everything else is going to be up to you when it comes to your render settings. I don't know the best render settings, but I'm leaving everything as it is. Besides Facecam. Oh. channels, change it to RGB plus alpha. That way it's transparent. Once you press OK. Was my problem there. I knew there's the only thing I'm going to tell you guys to do for your settings
wise. Everything else is gonna be up to you. When it comes to your render settings, I don't know the best render settings, but I'm leaving everything as it is, besides channel Klar. change it to RGB plus alpha. That way it's transparent once you press OK. And then you can just go ahead and render it, and you're all good to go. Okay, so hope you guys enjoyed today's video here today. It was not that long whatsoever. Fertig. Nice. Soll mal ausprobieren jetzt bei mir. Image wird zu nein, Nina. Nee. Text positiv. 1200 Komponenten, da. Sind deine Abonnenten aktiv? Ja. Alter, geil. Das ist so halb. Siehst du das? Nein, ich sehe noch gar nicht. Eigenschaften, Jetzt. Endlosschleife. Ja, es ist geil. Aber Endlosschleife bei OBS anmachen. Ja. Und du musst dann mein hässliches Face einnehmen. Passt. Schwer macht dann Facecam, Videos. Klar kriegt der kein Knockback. Alles klar, Digi. Ja, mach der Anti-Knockers, Bruder. Lass mal. Sowas nennen sie Zuschauer von mir. Genau. Ja, von der Oh. ist gebannt wegen meiner Zuschauer. Ja. So, Genauso wie mein letzten Stream. bist du von Neros jetzt gebannt wegen deinen Zuschauern. Irgendwann, ja. Oder das letzte Mal in meinem Stream bin ich gebannt worden, weil sie ein Teammitglied verklickt hat, oder? Das sieht doch voll cool aus. Überhaupt keine Werbung. Na. Keine Klickt Werbung. jetzt darauf und ihr guckt mein letztes Video. Nee, aber es sieht doch geil aus. Ist Image der im Image-Gott, der vorgibt zu sein? Lol. Nee. Eigentlich nicht. Ja, dann bin ich jetzt verkack fertig. sogar gegen einen verfickt Steve, Alter. Das hätte mich verdammt mal verkommen, gell? Lol. Aber so wie der ausschaut, das ist nicht mein normaler Steve. 8 Der Likes. Ja, wie das erste Mal gesagt, dass sie liken sollen, war da, ne, von 3 Millisekunden waren das Likes. Stream. Ist so, sie sind aber Schätz. So, ihr könnt mal liken, Likes. Ich so, alles klar.
Die Top-Zeiten bei mir beim Liken waren so in einem Stream. Maximale 35 Dateigröße. Likes. Überschritten. Okay, wie Brian da war, waren es 150 Likes auf dem Stream. Aber das war Ja, auch moin. Die AVI-Datei des Facecam-Rahmens ist einfach mal 3,24 Gigabyte. Gönn dir. Ich glaube, ich muss es nochmal öffnen. Also so öffnen mit einem Programm und dann nochmal schneiden. So einfach nochmal rendern lassen. Weil immer wenn man es neu rendert, dann wird es ja weniger. I know Willst du it. auf Gomme spielen? Komme? Mhm. Oder willst du woanders? Sonst komme ich auf Gomme. Mir ist das wurscht. Ich bin gerade noch näher. Außer dass man bei mir sieht, dass ich Minecraft gerade an. Ja. togglemc.net. What's that? MC.net. Ein Netzwerk. Ja, welches? BW oder Bild? Ist das Alles. Unified für die ganz oben? Oh mein Gott. Hä? Immer Culo nicht. Culo ist ein Spaß. Okay. Kann der Typ sie verpissen? Danke. My bad. Lol. Datei. Exportieren. Importieren. Rendern als. My bad. Oh Mann, ich bin so behindert. Gib mir mehr. Was zu leben. Der PC ist überhaupt nicht überfüllt. Legit Venus. Ach, Bro, das geht damit nicht. Hast Anna in die Top 5 einfach Lasagnenfetter. Lasagne fährt ab. Lasagnenfetter. Der fettet Okay. für Lasagne. Wer votet für Lasagne? Feiten. Kämpfen. Ja, ich habe verstanden, ich habe es nur anders gesagt. Was da machen? Das ist so ein Typ. Oh nein, das ist so ein Typ, der was einfach jeden was haha schreibt. Haha. Hat wieder Chinesisch und hahaha, ja. Oh mein Gott. Mega. Das ist Team. Oh, bin so Houston schlecht wie. Und jetzt passt die Uhr mit drüber. Das ist ja dann mein Kopfnutzer. Oder? Okay. Stream ist seit 2 Stunden. Bearbeitung. Durchsichtig. Denke. Steuerung M. Okay.
Wenn das jetzt nicht durchsichtig ist. Das durchsichtig? Ja, gelöscht. Geil. Sache ist natürlich durchsichtig. Mhm. Dann halt nicht. Mal was aus. What's up guys, Austin Numi here today with a very brief tutorial on how you can export right outside of Premiere Pro with a transparent background for your footage. Before we dive in, if you're not subscribed to this channel, hit that subscribe button with post notifications. Mountains here. We want to export this with a transparent background. So I'm going to go ahead and get rid of this footage behind this of these mountains, and I'll take this to the first track. Doesn't have to be on the first track, I just like to put it there. So now while we have our timeline window selected here, you have the blue outline around it. You're going to hit Command M on your keyboard to bring up your export window. We want to make sure our format is QuickTime. Custom is fine for the preset. We are not exporting audio. In my case, you may be exporting audio, in which case you leave that selected. But I'm going to go down here to the video tab, and this is where I'm going to change a couple of things. So under the video codec, you want to go to animation. Animation is going to give you M. Ja, moin.
Du kannst, dass der Toxin jetzt auf 1.13 ist. Was war's? Der Toxin ist jetzt auf 1.13. Ja, ich weiß. Richtig eklig. Die 1.13 gar nicht. Die 1.13 nicht. Ich mag's nicht. Weil es mir dann alle meine Einstellungen wieder verstört. Zurück ist mir noch dran. Ich will mich komplett verarschen, oder? Oh. Ist ja nicht so, dass ich fast gar nicht mit dem Grill habe heute. Dann geht er einfach nur offline, nachdem er seinen Report bearbeitet hat. Ja, das sind zu mir Entscheidungen. Na, User Genau. joined your channel. Warte, Nina? was willst du lernen? Willst du dann einfach gehen? Einfach Frage, hast du mein eins Video gemeldet oder so? Warum? Nur als kurze Frage. Nein, ich hab von dir keine wieder. Weil ich habe irgendwie Nachricht gekriegt, dass irgendwie mein Stream gelöscht wurde. Nein, ich hab von dir keine. Einfach, warum hast du mich letztes Mal die ganze Zeit aus dem Channel gekickt? Weil ich keinen Bock auf dich hab. Wenn du jetzt nicht gleich gehst, kick ich dich wieder. Nein, nicht kicken. Ja, ich will halt nur mit euch nochmal reden, das ist halt... Ich kann dir auch beim Team melden. Ich hab kein Problem mit. Aber du gehst mir am Arsch. Mann. Ja. Macht ihr gerade so? Hallo? Okay, Ja. macht nicht an, das ist witzig. So, Hallo? wollt gar nicht mehr an. Macht ihr gerade so? Minecraft? Vielleicht? Oder was? Mir ist langweilig. Können wir irgendwie auf Timolia oder so spielen? Wenn ihr Lust drauf hat. Your channel was edited. Oh, jetzt kickt sie mich. User was kicked out of your channel. Kleines nerviges Kind. Hm. Eins, was ich nochmal ändern kann.
So. Hm? Ja. Da hat wer in den Chat geschrieben. Weiß. Weil du nicht drauf reagiert hast. Was, du weißt es nicht. Klar. So, sind immer noch 2 Gigabyte. ähm. Egal, dann hat's halt 2 Gigabyte. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal mit After Effects öffnen, aber. Nein, jetzt! Oh. Nein? Ha? Ich muss es nochmal mit After Effects öffnen. Ha? Ich dachte, ich muss es nochmal mit After Effects öffnen. Warum? 2,5 Gigabyte. Weißt du, wie lange das dauert? Beim Schicken oder was? Ja. Ich glaub das, ja. Was willst du dagegen machen? Öfters rendern. Ich kann das auch ganz oft rendern. Kannst du dir vorstellen, dass ich Hochzeiten hasse? Hm? Ich hasse Hochzeiten. Weil bei uns im Dorf sind 3 Gasthäuser. Und jedes Wochenende sind mindestens 2 Hochzeiten. Das macht richtig Spaß, Kappa. Nee, oder? Ha? Nee, oder? Doch. Und deswegen kann ich am Wochenende, dazu gerne am Wochenende mit offenen Fenster streamen, aber dann hörst jedes Mal irgendwelche Musikdinger, keine Ahnung. Musikdinger, okay. Ja, so Orchester. Musikdinger. Lass mich. Ah, wenn ich das jetzt zur Renderliste hinzufüge.
Ausgabe. Format AVI. Frei, klar. Klar! Er kriegt auf einmal 4 Hit auf mir. Ja, ich hab mitten drüber pearlt, wer kennt's nicht? Als ob ich. Na. I hate it. Keine Ahnung, wie ich das klein machen soll. Auf Skype kann man auch keine 3 GB Sachen schicken. Glaube ich. Ja, Denke ich. nicht. Jetzt ja nicht. Die maximale Dateigröße für diesen Dateityp ist 300 Megabyte. Ja gut, habe ich gesagt, dass man keine 3 GB schicken kann? Nee, ich. Dann muss ich das halt über was anderes hochladen. So, jetzt leckt's. Lädt's schon hoch? Boah, Alter. Leckt gerade einigermaßen. 0% hochgeladen. Kann man das noch hochladen? Media, File. Start uploading files for free. Login. Oh, 10 GB, ich habe instant schon wieder, schon 3 voll. Gleich. Der sucht. Sucht. Ja.
Moment, wenn du ganz knapp am Wasser vorbeifliegst, lol. Oh, ich hab Gründe, warum ich das Den Skype mehr Ablauf. spiele. Sondern noch mehr Skype-Log. Das heißt analysieren, nicht Das hochladen. Skype spielen lasse ich dann über dir so.